This is stunning. The Ukrainians eliminated a Russian attack group, saw that one Russian had dropped an encrypted radio, sent over a drone, grabbed the radio, and then listened for 9 days as the Russians planned new attacks, which were all ambushed. In Avdiivka, Ukrainians smoked a flock of stormtroopers from Russia. Russia will never allow itself to lose a battle. We will push the button and salam alaikum, Kadyrov tells cheerfully and adds that Russians will go to heaven, the rest of the world, to hell. Великая держава, ядерная держава, Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку и салам алейкум. Как сказал наш президент, зачем нам нужен мир? Без России мне не хочется, так скажем, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было. Поэтому пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, а не в ад. Warehouse in Rubizhna full of T-90M tanks. Geolocation is confirmed, so we are waiting for the Himars. Осколки в основном. Ну, от артиллерии, да? Putin will be a unit of measurement for strategic miscalculations and mistakes. French LCI channel. Ошибок. Количество этих ошибок, совершенных режимом Путина, с тех пор, как он начал эту войну, привело к тому, что господин Путин войдет в историю не просто как исторический персонаж, но и как единица измерения. Есть шкала Рихтера для землетрясений, а будет шкала Путина для стратегических просчетов и исторических ошибок. В будущем будут говорить: «О, да тут накосячили на целый один Путин». На целый один Путин? Ты что? Да такое невозможно. Нет, на целый один Путин, я тебе говорю. Путин будет эталоном измерения ошибок, прямо начиная с 24 февраля. Его армия до 24 февраля вызывала страх. Теперь она вызывает жалость. Она вызывает жалость. Нет слов. Это сброд. Жалкий сброд, которым командуют дебилы. Это невероятно. Вот она, мощь России. Реально, что эта мощь из себя представляет. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.